హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దీప్తిగో మా తెలుగు వ్లాగ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ దీప్తి. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. అందరూ హ్యాపీగా అండ్ కేర్ఫుల్గా దీపావళి అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడైతే దివాళీ మేకప్ అనేది షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నాతో పాటు మీరు కూడా రెడీ అయిపోండి. ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకోవాలి, ఫేస్ అంతా రబ్ చేసుకోవాలి. మేకప్ వేసుకునే ముందు మనం ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని ఇలా రబ్ చేసుకోవడం వల్ల మేకప్ అనేది లాంగ్ స్టే ఉంటుంది, ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు చాలా ఫ్రెష్ లుక్ ఉంటుంది. ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో మేకప్ చేసుకునే ప్రతిసారి లాంగ్ స్టే ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళైతే డెఫినెట్లీ ఈ స్టెప్ అనేది ఫాలో చేయండి. చాలా కూల్ అండ్ ఫ్రెష్ లుక్ వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు మేకప్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో హెయిర్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఈ బ్యాండ్ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట, లేదంటే ఫ్రంట్కి వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కదా, ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది అనేసి. సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ టోనర్ యూజ్ చేయాలి. నేనైతే గుడ్ వైబ్స్ రోజ్ టోనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను, రోజ్ గ్లో టోనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. రోజ్ వాటర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫింగర్స్తో డ్యాప్ చేయాలి. కంప్లీట్గా స్కిన్లో అబ్జర్వ్ అయిపోవాలి. అప్పుడే మేకప్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఐస్ క్యూబ్ పెట్టుకున్నాం, తర్వాత స్కిన్ కేర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. స్కిన్ కేర్ తర్వాతే మనం మేకప్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే స్కిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి స్కిన్ కేర్ అనేది స్కిప్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేయాలి. పాండ్స్ మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ సన్ స్క్రీన్ అనేది అప్లై చేయాలి, బట్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేయట్లేదు. మీరైతే ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, నేనైతే స్కిప్ చేస్తాను ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడైతే ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మిలానీ ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది కన్సీలర్ ప్లస్ ఫౌండేషన్ అనమాట. సో విడిగా కన్సీలర్ అనేది యూజ్ చేసిన అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ 1 పంప్ అలా తీసుకుంటున్నాను. చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది చాలా మంచి కవరేజ్ ఇస్తుంది, హై కవరేజ్ ఫౌండేషన్ కాబట్టి నేను చాలా తక్కువ తీసుకుంటాను. కన్సిలర్ విడిగా యూజ్ చేయను కాబట్టి అండర్ ఐ కింద కూడా ఇది అప్లై చేసేస్తున్నాను. చూసారు, చాలా తక్కువ తీసుకున్నాను, బట్ ఇది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. నాకు ఇది చాలా బెస్ట్ ఫౌండేషన్ అని చెప్తాను. నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఈ ఫౌండేషన్. అండ్ ఇప్పుడైతే ఒక బ్లెండర్ తీసుకొని దీన్ని మంచిగా బ్లెండ్ చేసేస్తాను. ఇలా డ్యాప్ చేయాలి. డ్యాప్ మోషన్లోనే మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాంపాక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫిట్మీ నుంచి.
చాలా లైట్గా అప్లై చేసుకుంటాను పౌడరిష్గా ఉండకుండా ఉండడానికి. అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ముందే చెప్పాలి, లిప్ బామ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. మేము అమ్మాయి లిప్ బామ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే కాంటౌరింగ్ చేస్తున్నాను. ఇది సో ఇది తీసుకున్నా, ఇది దీంతో చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నేను ఫింగర్తోనే చేస్తున్నా. ఐషాడో ప్యాలెట్, మార్స్ నుంచి ఐషాడో ప్యాలెట్ అనమాట. సో ఇందులోంచి ఇప్పుడు ఐషాడోస్ గ్రీజ్ లైన్లో ఈ కలర్ యూస్ చేస్తాను. అండ్ దాంతోపాటు సెంటర్లో ఇక్కడ ఇది యూస్ చేస్తాను, పింక్ అనమాట. ఓకే, బేబీ పింక్ అంటారు కదా, అది యూజ్ చేస్తాను. సెంటర్లో ఈ గ్లిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సెంటర్ లిడ్ మీద అనమాట ఈ గ్లిటర్ యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఇదే కలర్ తీసుకొని కింద డ్రా చేస్తాను అనమాట. ఫుల్గా కాదు, హాఫ్ వరకు. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే అప్లై చేస్తాను. సో ఇది డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా, ఈ ఐకి తేడా ఉంది కదా. సో అలాగే అప్లై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఐలైనర్ చేసుకుంటున్నాను. లాక్మీ ఐకానిక్ ఐలైనర్. ఓకే,
ఓకే, లాంగ్ స్టే ఉంటుంది, స్మజ్ కూడా అవ్వదన్నమాట. చాలా చాలా బాగుంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం. ఎప్పటి నుండే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువ టైం ఉండాలి అనుకుంటే ఇదే యూజ్ చేయండి. లాక్మీ ఐకానిక్ ఐలైనర్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడైతే మస్కరా యూజ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడే స్టార్ట్ చేసేసారు, సౌండ్స్ అవి వస్తున్నాయి కదా, అదొక హ్యాపీనెస్ కదా, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఓకే, ఇప్పుడైతే మేబెలిన్ కోలెస్ట్రాల్ మస్కరా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా సూపర్ ఉంటుంది, ఎక్కువ టైం స్టే ఉంటుంది, స్మజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ నేనైతే కాజల్ యూజ్ చేయట్లేదు, నాకు కాజల్ అంతగా ఇష్టం ఉండదు. ఒకవేళ మీరు కావాలంటే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది, డెఫినెట్గా బాగుంటుంది. నాకైతే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, సో అందుకని యూజ్ చేయండి అనమాట. సీ ద డిఫరెన్స్. అందుకే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. మస్కరా అంటే చాలా మంచిగా కనిపిస్తాయి కళ్ళు, అండ్ చాలా పొడవుగా అనిపిస్తాయి ఐలాషెస్ కూడా. సో ఇది కూడా పెట్టుకుంటాను. యా, ఇప్పుడైతే బ్లష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. స్టీల్ ప్యారిస్ నుంచి బ్లష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక యూజ్ చేస్తున్నాను పింక్, లైట్ పింక్. ఓకే, ఇప్పుడైతే హైలైటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. స్విస్ బ్యూటీ నుంచి బ్రిక్ హైలైటర్, లైట్ పింక్ షేడ్ ఉంది కదా, అది యూజ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఫింగర్స్తోనే డ్యాప్ చేసేస్తున్నాను, అప్లై చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే లిప్స్టిక్ అప్లై చేయాలి, అండ్ లిప్ బామ్ అప్లై చేసుకున్నాను కాబట్టి అది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. లాక్మీ 925. ఇది మ్యాట్ లిప్స్టిక్ అనమాట. సో ఇయర్ రింగ్స్ నెక్స్ట్ సెట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ వస్తాను. ఓకే,
సో ఇదండి నా ఫైనల్ లుక్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. బాయ్ బాయ్.